mighty trees. A very good evening to one and all gathered here. At the outset, I would like to thank the Chairman Sir, Mr. Sai Ramachandran, and the correspondent ma'am, Mrs. Gayatri, for having me here. My warm regards to the guest of honor, Mr. Muthukumar, Director, Mayan School of Fine Arts, for gracing the occasion. ஆணும் பெண்ணும் நிகரென கொண்டால் அறிவில் ஓங்கி வையகம் தழைக்கும் என்பதற்கிணங்க ஆணுக்கு பெண் சரிநிகர் சமானமாக இங்கு அமர்ந்திருக்கும் இப்பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியை திருமதி ஹென்ரிட்டா நளினி அவர்களே, என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே என்பதற்கிணங்க இங்கே அமர்ந்திருக்கும் இப்பள்ளியின் ஆசிரியர்களே, இந்த முதலாம் ஆண்டு விழாவினை தலைமை தாங்க என்னை அழைத்தமைக்கு என் முதற்கண் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I am able to see an audience full of proud moms, dads, grandparents, family and friends. Indeed, they have every reason to be proud. The idea of commencement means the beginning of something. This moment is heading towards the beginning of life that has not yet been walked. There is something special about today's ceremony. Innocence retained, journey begun, dreams waiting to be achieved. I think Shubham Stepping Stone School have been diligent caretakers of these little ones, and I am sure that they will continue to nurture these little ones as they grow here. You as parents can feel proud for sharing your most precious children with them. Just looking around, the happy smiling faces says so much about the environment here. The caring and professional teachers, their passion and dedication in making a difference in the lives of young children will win you awards. Looking ahead, they will be equipped to take on the next part of their educational lives. They have strong foundations, and I feel that you have given your children a great start in their life. Many priceless lessons take on challenges to be loving, to laugh, and all they can be. Which parent would not give $1 million for their children to have that attitude all their lives? Children are our tomorrow, our future. To grow up as good citizens, one needs values. It is in our hands, the hands of our school teachers and parents, to instill those values in them which will help them to grow up as good human beings who will contribute to the society. Life is not just about learning to read and write. Education does not mean math or physics alone. It means intellectual, emotional, cultural, and social development of a person. A school should place great emphasis on being part of the community, since it's very important for the future of our nation and our children. It's not marks alone that make a man. All work and no play make Jack a dull boy. But unfortunately, in our modern system, the focus on sports, art and culture in our education is lagging. We worry about what a child will become tomorrow, yet we forget that he is someone today. Within these children, we plant tiny seeds each day. We plant seeds that we trust will help our children grow into strong adults. In order for them to grow into strong adults, they will need deep roots. Roots that are sunk in the soil of self-confidence and strong values and beliefs. Each day, we must water them with hope, kindness, and love. We must feed the plants with the nutrients of knowledge, character, and dedication. We must care for them so that they can bloom with creativity, curiosity, intelligence, citizenship, and leadership. My request for the parents would be that their attitude towards child rearing must change, and that will make a big difference in all our lives. I would like to highlight 10 important things that parents must know in bringing up a child. Number 1, parents must encourage the habit of reading for your children. வாசிப்பது ஒரு மனிதனை கூர்மையாக்கும், அவன் மூளை மழுங்காமல் இருக்க பாதுகாக்கும். நாம் புத்தகத்திற்கு கொடுக்கும் விலை அதன் அச்சுக்கூலியதானே தவிர அதன் அனுபவத்திற்காக அல்ல. ஒவ்வொரு வீட்டிலும் சமையலறை போல புத்தக அறை அவசியம். Introduce them to library at a younger age. Take them to a book exhibition whenever possible. Reward them with books often. Subscribe a regular magazine for your children
like Tinkle, Children's Magazine, Young World, whichever is appropriate for their age. Encourage them the habit of reading newspapers. Number 2, கல்வி ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளவு அவசியம் என்பதை நான் கூற விரும்புகிறேன். குஞ்சி அழகும் கொழுத்தானை கோட்டழகும் மஞ்சள் அழகும் அழகல்ல, நெஞ்சத்து நல்லம்யாம் என்னும் நடுவு நிலைமையால் கல்வி அழகே அழகு என்று எல்லா அழகிலும் மேன்மையான அழகு கல்வி அழகே என்பதை நாலடியாரின் மூலம் நாம் கல்விக்கு இலக்கணம் காண்கிறோம். ஈன்ற பொழுதிற் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய், தாயானவள் தன் பிள்ளை பெற்ற போது பெற்ற இன்பத்தை விட பேரின்பம் காண்பது தன் பிள்ளையை சான்றோன் என்று பிறர் புகழ்வதை கேள்விப்படும் போது மட்டும்தான். தந்தை மகர் காற்றும் அன்றி அவையத்து முந்தி இருப்பச் செயல். என்ன அர்த்தம்? ஒரு தந்தை தன் மகனுக்கு செய்யும் உதவி என்னவென்றால், கற்றவர் சபையில் முதன்மை பெற்றவனாக அவனை இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவனை கல்வியில் வல்லவனாக்குவதே தான். Teach your children the importance of education from childhood. Encourage them to be regular for school and avoid unnecessary leaves. I am strongly against gender discrepancy with regards to education in particular. Educating a girl means educating a family. I have seen parents saying that they will spend enough money to educate their boy, but to educate their daughter only to find a good life partner. அவர்களுக்கு என்னுடைய பதில் என்னவாக இருக்கும் தெரியுமா? நீங்கள் யாரை சந்திக்க வரிசையில் காத்திருக்கிறீர்களோ, யார் உங்களுக்கு ஸ்கேன் பார்க்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களோ, யார் உங்களுக்கு பிரசவம் பார்க்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களோ, யார் உங்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களோ, யார் உங்களுக்கு மயக்க மருந்து கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களோ, அவர் பெண் மருத்துவராக மட்டும் இருப்பதோடு மட்டுமல்ல, ஒருவருடைய மகளுமாக இருக்கிறார் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள். My parents did not love me less or educate me less just because I was born as a girl. In US, America, there was an advertisement for a dishwasher which said it will be easy for women fighting greasy pots and pans whenever they use this dishwasher. A small girl who watched the advertisement, she thought, why is it projected as though only women belong only to the kitchen fighting greasy pots and pans? So she called up the agency and said, do not project like this. The next day they changed the advertisement to people fighting greasy pots and pans. Number 3, பெற்றோர்கள் உங்கள் குழந்தைகளுடன் அதிகமான நேரத்தை செலவு செய்யுங்கள். அண்மையில் நான் வாசிக்க நேரிட்ட ஒன்றை நான் கூற விரும்புகிறேன். ஒரு தாய் தன் 1 வயது குழந்தையை பராமரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக தன்னுடைய வேலையை ராஜினாமா செய்துவிட்டு குழந்தையுடன் இருப்பதாக பாராட்டி அதில் எழுதியிருந்தது. ஒரு தாய் குழந்தையுடன் நேரம் செலவு செய்வது என்பது அரிதாகிவிட்டது. அதனை ஒரு செய்தியாக வந்ததை பார்த்தபோது எனக்கு ஆச்சரியமாகவே இருந்தது. ஒருபோதும் வாழ்க்கையை தொலைத்துவிட்டு பணத்தை தேடாதீர்கள். அவசியம் என்றால் பணத்தை தொலைத்துவிட்டு வாழ்க்கையை தேடுங்கள். எந்த வாழ்க்கையை பெறுவதற்காக நீங்கள் பணத்தை தேடி உங்கள் குழந்தையை புறக்கணித்து விட்டு ஓடுகிறீர்களோ, அந்த வாழ்க்கையை விட்டே நீங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். I suggest that the family eat at least 1 meal together in a day. Food tastes better together than at lonely place tables. Best conversation over meals make best memories. Sharing and bonding are best learned through food. Allow your children to spend time with their grandparents. Grandparents are available resource because they have many stories and experiences to share. They help children stay close to their roots by inculcating values and traditions they follow. Children often listen to grandparents even when not listening to parents. They have a strong emotional intimacy and a sense of security with their grandparents. They are important for the happiness and well-being of the entire family. The concept of nuclear families in the quest of making a living, people flocking to metro cities, living with grandparents are diminishing these days. They come to the rescue for the quality family time the children crave. They are a repository of knowledge and wisdom and an anchor of support. Try to give your children the best childhood memories because it's the best gift you can give them. Number 4, பல பெற்றோர்கள் தங்கள் நிறைவேறாத ஆசைகளை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு பொருளாகவே தங்கள் பிள்ளைகளை நினைக்கிறார்கள். அப்படி இல்லாமல் அவர்களுக்கு என்ன பிடிக்கிறதோ, எதில் ஆர்வம் செலுத்துகிறார்களோ அதில் அவர்களை ஊக்கப்படுத்துங்கள். ஒரு பையனுக்கு டிராயிங் நல்லா வரும்,
ஆனால் அவனை மேக்ஸ் தான் மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் போடும்பாங்க. ஒரு பையனுக்கு மேக்ஸ் நல்லா வரும், டாக்டராக தான் ஆகணும்பாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒரு வீட்டில் ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு இருந்தாங்க. அவங்க அப்பா எல்லார் வீட்டில் வாங்கிட்டு வர மாதிரி அந்த பையனுக்கு பேட் பாலும் அந்த பொண்ணுக்கு அந்த சொப்பு ஜாமானும் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தாங்க. சிறிது நாள் கழித்து அவர் கவனித்தது என்னவென்றால், அந்த பொண்ணு வந்து பேட் பாலை வச்சு விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க, அந்த பையன் வந்து சொப்பு ஜாமான் வச்சு விளையாண்டுருந்தான். அவருக்கு ஒன்றும் புரியல. சில வருடங்கள் கழித்து என்ன ஆனது, அந்த பொண்ணு வந்து இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமில் ஒன் ஆஃப் த பிளேயர், அந்த பையன் வந்து மாஸ்டர் ஷெஃப் இன் அ 5-star hotel. Do not decide the career for your children. எல்லா அம்மா அப்பாவும் பிள்ளை பிறந்து என்கிட்டேருந்து வாங்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்க, உங்களை மாதிரியே ஒரு டாக்டர் ஆகணும்பாங்க, இல்லை என்ஜினியர் ஆகணுன்றாங்க. நான் என்ன கேட்குறேன், எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கும் டாக்டர் என்ஜினியர் தவிர வேறு எதுவுமே தெரியாதா? எல்லா பிள்ளைங்களும் டாக்டர் என்ஜினியர் ஆனால் யார் பாலம் கட்டுறது, யார் ஸ்பேஸ்ஷிப் போட்டுறது, யார் பைலட் ஆகிறது? சிந்தியுங்கள். Teach your children to never stop dreaming. Teach them that one great truth on this planet, whoever you are, whatever it is that you do, when you really want something, the universe conspires in favor of you to achieve it. Do not dream for your children. Let them have their own dreams. Help them in all possible ways to achieve it. Let your children enjoy their childhood. As they grow, you will come to know their talent and their field of interest and inclination and help them hone their skills. Encourage them to achieve great heights. Number 5. நம் குழந்தைகளுக்குள் இருக்கும் சக்தி வெளிப்பட வேண்டும் என்றால் நம்மை போராட செய்கின்ற சூழல் நிலவ வேண்டும். சில நேரங்களில் நாமே அந்த சூழலை உருவாக்க வேண்டும். ஆப்பிரிக்காவில் மிகவும் உயரமாக வளரும் சில மரங்களின் விதைகளை இந்தியாவில் விதைத்தார்கள். ஆனாலும் அவைகள் குட்டையாக தான் வளர்ந்தன. அடர்ந்த ஆப்பிரிக்கா காடுகளில் உயரமாக வளர்ந்தால்தான் மட்டுமே மற்ற மரங்களுடன் சூரிய ஒளிக்காக போராட முடியும். இங்கு அதற்கான அவசியமே இல்லாத போது ஏன் வளர வேண்டும்? குழந்தைகளை போராடும் மனநிலையோடு நாம் வளர்க்க வேண்டும். இப்படி நாம் குழந்தைகளை வளர்த்தோம் என்றால் நாம் பல தற்கொலைகளை எதிர்காலத்தில் தவிர்க்க முடியும். பல பெற்றோர்கள் வெளியேயும் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஒரு கருப்பையை உருவாக்குகிறார்கள். எல்லா பெற்றோரும் தங்களின் குழந்தைகள் முதல் மார்க் வாங்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது ஏனோ நன்றாகத்தான் இருக்கிறது. ஆனால் இங்கு அமர்ந்திருக்கும் பெற்றோர்களில் எத்தனை பேர் நீங்கள் படிக்கும் பொழுது முதல் மார்க் வாங்கியவர்கள் என்பது உங்கள் மனதிற்கு மட்டும்தான் வெளிச்சம். மதிப்பெண்களின் பின்னால் ஓடும் கூட்டத்தை உருவாக்காமல் சிந்திக்கின்ற பிள்ளைகளை உருவாக்குங்கள். I personally feel that academic success alone is not success in life. The best brains are usually found in the last benches of the class. முயற்சி திருவினையாக்கும் என்பதை ஒருபோதும் மறந்து விடாதீர்கள். முடிந்த வரை போராடு என்று இல்லாமல் முடியும் வரை போராடு என்று கற்றுக்கொடுங்கள். வெற்றி என்பது பெற்றுக்கொள்வதற்கு, தோல்வி என்பது கற்றுக்கொள்வதற்கு என்பதை சொல்லிக் கொடுங்கள். Teach them only if you fail you will win. Teach them how to fall before you rise. Teach them how to manage failure and successes. Teach them how to manage a loss of a loved one. Teach them how to manage critical situations. Teach them that difficult roads leads to beautiful destinations. Encourage them to have pets. When you teach them all at a younger age, they will be prepared to face any challenges in life. I teach my children that life is not easy. I tell them that life is not a bed of roses. It's full of challenges. Let them be aware that life is too short. Teach them the value of time. As Steve Jobs said, the most precious resource we all have is time. Number 6. ஒரு ரோஜாவை எந்த ஒரு பூவோடு மட்டுமல்ல இன்னொரு ரோஜாவோடு கூட ஒப்பிடாதீர்கள். ஏனென்றால் அந்தந்த பூவிற்கு அதனுடைய தனித்தன்மை உண்டு. Do not compare your children with anyone else. Number 7. இங்கு அமர்ந்திருக்கும் பெற்றோர்களில் யாரால் ஒரு நாள் முழுவதும் செல்போன் இல்லாமலோ அல்லது டிவி பார்க்காமலோ இருக்க முடியும்? மேபி a handful of you. நீங்கள் சீரியல் பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோன் பார்த்துட்டு பையனை போய் படினா எப்படி படிப்பாங்க? Children do what they see rather than what they listen. I have seen mothers feeding their children while making them watch smartphones or cartoons on television. There is a rise of anxiety and depression among kids spending more than an hour a day with smartphones. They have poor quality sleep, poor development of skills and learning disability with negative impact on their academic performance.
Emission of blue light is harmful to our eyes, causing something called digital eye strain, which includes pain, blurred vision, headache, dry eyes, and fatigue. I have seen parents giving their smartphones to kids to pacify them, but it causes behavioral problems, neurological disorders, problems in cognition, problems in speech, and so on. So parents, better be mindful of your smartphone consumption, since that kind of behavior will set the stage of how children will interact with technology. Encourage them how to approach the world of smartphone healthily so that children can develop digital literacy responsibly. Number 8, encourage and teach your children to play. I mean, not video games, but outdoor games. Teach them the importance of exercise. Childhood obesity has become such a common problem in today's kids. Let them know the importance of a healthy diet and therefore maintaining correct weight. Discourage them from having junk foods and teach them not to waste food, because you might be wasting a hungry child's meal. பாரதியாரின் பாப்பா பாட்டில் மாலை முழுவதும் நல்ல விளையாட்டு என்று வழக்கப்படுத்திக் கொள்ளு பாப்பா என்று கூறியது வெறும் பாட்டாகவே இருந்துவிடக்கூடாது என்று நான் நினைக்கிறேன். ப்ராக்டிஸ் வாட் யூ ப்ரீச். நீங்கள் 8 மணி வரைக்கும் தூங்கிட்டு பிள்ளைய போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணு, வெளியில் விளையாடு, சைக்கிள் ஓட்டுனா எப்படி செய்யும்? 5 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு நீங்கள் வாக்கிங் போங்க, நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள், நீங்கள் ஜிம்முக்கு போங்க. ஒரு வாரம் 10 நாள் கழித்து அவன் தானாக உங்களை பார்த்துட்டு பண்ணுவான். Number 9, teach your children that the single most attribute to become successful is self-discipline, and there is no alternative to discipline. Tell them that it helps you to stay focused on reaching your goals and overcome obstacles. Teach them that without discipline, we can solve nothing. Being disciplined is not something people are gifted at birth. It is a learned habit. It helps children stay steadfast and avoid all temptations when left alone. The best way to discipline your child is show and tell them what is right and what is wrong. Set them limits, give consequences, hear them or listen to them. Give them your attention, appreciate them for being good, and redirect that bad behavior. Number 10, last but not the least, teach your children the importance of money. Ask them to maintain a piggy bank and reward them whenever it's full. Involve them in decision making in spending money. Make them understand that money should not be spent out of budget. Teach them the importance of saving money so that they can use it whenever required. Imbibe in their minds that money should be earned only through hard work. I have seen parents spending a lot of money for their children's birthday parties and weddings. Personally, I consider birthday parties and grand weddings as a criminal waste of money. Instead, I recommend parents to spend your child's birthday by providing a meal at an orphanage, an old age home, a blind school, a special school, so that they can experience the joy of giving. Angela Merkel, the lady of the world, the past chancellor of Germany for 16 long years, was not tempted by fashion or the lights. She has never been one for lavish spending. She lived in a small apartment and often found doing her own grocery shopping. Let's learn from her how to live modestly. முன்னாடிலாம் பொங்கல் தீபாவளி மட்டும்னா தான் புது ஆடையெல்லாம் வாங்குவோம். இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சு? போர் அடித்தா ஷாப்பிங், மூடு சரியில்லைன்னா ஷாப்பிங், ஆடி தள்ளுபடினா ஷாப்பிங், அமேசான் கிரேட் இண்டியன் சேல்னா ஷாப்பிங். எல்லாரும் உங்கள் பிள்ளைங்கள்ட்ட நீ படித்து பெரிய ஆளாகி கை நிறைய காசு சம்பாதிக்கணும்னு சொல்லித்தரமே தவிர, யாராவது பெற்றோர் நீ சம்பாதிக்கிற காசை சேமிக்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்களா? சிக்கனமாக வாழவும் கற்றுக் கொடுங்கள். I strongly recommend that financial literacy has to be taught right from school. Parents have to follow what you teach, since children always look up to their parents and behave accordingly. Teach them the importance of simple living. Let them know that happiness is in their state of mind, and teach them the art of living big in a tiny place. I would like to wind up my deliberation by quoting the words of wisdom by William Martin. Make the ordinary come alive. Do not ask your children to strive for extraordinary lives. Such striving may seem admirable, but it's a way of foolishness. Help them instead to find the wonder and the marvel of an ordinary life. Show them the joy of tasting tomatoes, apples, and pears. Show them how to cry when pets and people die.
Show them the infinite pleasure in the touch of a hand and make the ordinary come alive. For them, the extraordinary will take care of itself. Your take-home message by T.D. Jakes, one of the motivational speakers. It is not what you leave to them that makes them great. It is what you leave in them that makes them great. If you leave enough in them, you don't have to worry what you leave to them because they can go out there and make it in life. If you leave more to them than what you leave in them, they will run through everything that you leave to them. Thank you very much for your patient listening.